Мы начинаем нашу презентацию совместную с Дэном Шериданом. Я сейчас попрошу Дэна немножко представиться, рассказать немножко о себе. Это мой первый опыт перевода, в общем-то, англоязычного человека, тем более онлайн, в режиме реального времени, поэтому не обессудьте, если будут какие-то накладки, но постараемся, в общем-то, провести эту презентацию достаточно интересно. Дэн, Дэн, do you hear me? Yes, I hear you well. Okay. First of all, I want to say you thank you very much for you coming to us and for this webinar. And could you say a few words about you? How long do you trade options, and so on? Sure. Good morning, everybody, or good evening in Russia. Да, всем добрый вечер, Дэн говорит. And I've been trading options for about 25 years. I have traded in the pits at the Chicago Board Options Exchange. I've been a trader for about 24, 25 years. In the last 7 or 8 years, I've been teaching retail customers how to bring in monthly income using options. Дэн говорит о том, что он уже торгует опционами достаточно давно, 25 лет. Очень долго он проработал в яме на Чикагской бирже, порядка 20 лет. И последнее время, 7-10 лет, он занимается тем, что обучает рядовых трейдеров, частных трейдеров, в общем-то, опционной торговли. Окей, Дэн, go on. Okay. All right. Before we get started, I think this is in English, but disclaimer, what I'm talking about today is for educational purposes. Please don't go out and try to do this if you don't know what you're doing. Okay. Okay. Дэн говорит о том, что здесь, в общем-то, соглашение, да, но я не стал его переводить, это у них так принято, что эта презентация только в образовательных целях, и, в общем-то, вы должны думать о том, что вы делаете с опционами, и понимать все эти риски, которые они в себе несут. Окей, Дэн. Okay. The first slide here is on option time decay, and what I'm going to talk to you today for a little bit is how to use options to run a business that brings in monthly income. And this is a foundational slide, time decay, where one of the things that is going to make our business a good business is we're going to be sellers of options, and we're going to be selling them 30 days from expiration or 40, because that's, we're going to be, one of the time decay is one of the essential building blocks of this business. We're trying to take advantage of the fact that options decay quickly over the last 40 days. That might be hard to translate all I said, but I hope you get my gist. I hope you get. Yes, I get your idea, and I will translate it. В общем, суть заключается в том, что здесь вы видите график временного распада, в общем-то, довольно, наверное, многим знакомый. И Дэн относится к опционной торговле как к некому бизнесу, где он получает, в общем-то, занимается продажей опционов и получает доход, да, то есть его стратегия рассчитана на получение этого самого временного распада. И, как правило, продажа опционов происходит за последние 30 дней, когда временной распад у нас максимальный. Окей, Дэн, go on. Okay. Any business in Russia, if you're going to start a business, there has to be some edge or why
what is the reason this business could be successful? The number one thing, or the two main things in this income business that I'm presenting today is time decay, but the second thing is standard deviation. And basically, this is about probabilities. We are putting on trades with very good probabilities of succeeding, and so decay and probabilities are kind of the two things we're building our business around. Options that decay quickly and probabilities. So we're putting on trades that have 60, 70, 80% probability of success. Окей. Дэн говорит о том, что прежде чем начать любой бизнес, вы должны понимать, на чем вы будете зарабатывать, да, в чем ваше преимущество. И в опционной торговле Дэн видит преимущество в следующих двух вещах. Первое – это временной распад, достаточно быстрый, да, за последние 30 дней, это получение временного распада. И второй критерий успешной торговли, по его мнению, это использование так называемого стандартного отклонения. То есть, когда у вас вероятность получения прибыли составляет порядка 68%. То есть, это два базиса, на которых строится подход Дэна к торговле опционами. Окей, Дэн. Okay. I apologize. On this slide, there should be a picture. A picture is always better than words, but the idea is, if in this example where I'm saying $160 stock, what we're doing is saying this $160 stock, if you take that below, it says 26 days, one standard deviation is $6.83. So that means one standard deviation, there's a 68% chance probability over 26 days. The range for that $160 stock will be 153 to 166 there. And so since there's a 68% probability, it will be within that range. That's what we're putting our business on. We're going with the probabilities. And so we're trying to put on a trade that makes money between 153 and 167 because there's a 68% probability it'll be between there over 26 days. Does that make sense? Окей. Дэн говорит о том, что, в общем-то, любая картинка лучше слов, да, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И здесь вы можете видеть, значит, таблицу, где представлена какая-то акция с текущей ценой $160 и с волатильностью 16%. И тогда Дэн, если рассчитать стандартное отклонение по данной акции, то за 26 дней одно стандартное отклонение составит $6.83. И таким образом существует статистическая вероятность того, что вероятность 68% того, что данная акция останется в торговом диапазоне, да, в некотором это 153.17 и 166.83. И основная идея заключается в том, чтобы открыть позицию за 26 дней, зная стандартное отклонение данной акции, и значит, открыть ее таким образом, чтобы стратегия позволила вам заработать, когда цена будет находиться в данном заданном промежутке. Окей, Дэн, go on. Okay. All right. Now we will get into, this is an overview of this proposed business. This is the business of monthly income generation. This is an overview, and there's three parts of this portfolio. And maybe we can talk about this in view of a $100,000 portfolio. So if you look at the income strategies, these are, okay. Да, I will translate. I wasn't... Здесь, значит, на этом слайде Дэн
нарисовал диаграмму, да, некого портфеля. И здесь вы можете видеть, что он его разбивает на несколько частей. Это так называемая income стратегия. Income, я не стал это слово переводить, в общем-то оно так достаточно трудно переводится, но это те стратегии, которые, в общем-то, предназначены, или цель которых это есть получение временного распада, о которых Дэн говорил в самом начале. Дальше Дэн пояснит, что это за стратегии. Также есть спекулятивные стратегии и долгосрочные стратегии. Окей, Дэн, go on. Okay, so the first part of this portfolio or this business, and again, we can talk about $100,000 portfolio. Is it okay to talk money? Because your money would be different than ours, but $100,000 portfolio, I would put maybe 40% in income strategies. These income strategies are non-directional strategies that we would put on every month with probabilities in our favor. So like an insurance company, we're putting on high probability of winning trades every month. We're not betting on the directional, on the direction. These are put on kind of at the money. We're just saying, we think these strategies, I'm going to put the same stock, the same strategy every month, non-directional. And then, we would rely on some risk management to manage them. But these are non-directional strategies in maybe three vehicles, but the same vehicles every month. So it's not, so anyways, I better stop there. Окей, Дэн, thanks. Значит, Дэн говорит о том, что портфель, например, да, у нас 100 тысяч долларов портфель составляет, и как раз-таки первая часть портфеля это так называемая income стратегия, которая предназначена для получения временного распада. Они являются, скажем так, дельта-нейтральными, да, то есть зарабатывают, то есть для них не важно, куда пойдет рынок. Дэн использует эти стратегии каждый месяц. Каждый месяц открывает одну и ту же стратегию, да, какую-то, может быть, с какими-то модификациями, с высокой вероятностью получения прибыли, да, открывает на одних и тех же инструментах. Он обычно использует 3 инструмента, и на них каждый месяц открывает данные стратегии. И также этими стратегиями, соответственно, соблюдает риск-менеджмент, управляет ими и делает все, что необходимо для получения прибыли, либо для, наоборот, уменьшения риска. Окей, Дэн. The income strategies are the core of our business. The income strategies are the main thing of our business. And all we're doing is we're putting on a couple strategies, just a couple things every month, and we're putting these trades on for about 2.5 weeks, that's it, of the month, and they're taking advantage of probabilities and time decay. So people can work a normal job. You don't have to sit in front of a computer. You're just putting on a couple strategies, the same ones every month. So it's repetition. But that's the core, is this income strategies. Окей. Дэн говорит о том, что данные стратегии являются основными стратегиями, которые он использует и которые составляют его бизнес, да. Он использует несколько различных видов этих стратегий. Удерживает он их, как правило, 2,5 недели, то есть это 10-14 дней. Значит, преимущество, основное преимущество, это, конечно, заключается еще раз, да, в получении временного распада, быстрого временного распада. И из-за того, что данная стратегия является стратегией с высокой вероятностью получения прибыли. Окей, Дэн. The long-term strategies, piece of that circle, the long-term strategies are strategies that the only difference between the long-term and the income is the long-term strategies would be more in somebody's retirement account. So they're going to be slightly bullish
in nature. So we're looking at a few good vehicles that are slightly bullish in nature, but we're still taking advantage of the time decay of options. So these would be similar strategies. The main difference between the long-term monthly income and income strategies is a little more bullish in nature, which is what most people's retirement, at least in the United States, is more slightly bullish in your retirement account. Окей. Второй кусок пирога, да, достаточно большой, который вы видите на данной диаграмме, это долгосрочные стратегии. Отличие их от income стратегии заключается в том, что первое, они, во-первых, долгосрочные, да, они предназначены уже не на 10-14 дней удержания, а более долгий срок. Второе отличие заключается в том, что они уже слегка имеют бычью направленность, то есть рассчитаны они на некий рост рынка, может быть медленный, да, но такой постепенный рост рынка. Некоторые из этих стратегий также могут быть направлены на получение того же временного распада, временной премии по опционам, но еще раз, да, они имеют более долгий срок удержания и они имеют некую направленность. В большинстве своем данные стратегии применяют те люди, которые уходят на пенсию, для того, чтобы, если они, например, портфель акций имеют, да, они могут на этот портфель акций там продавать покрытые колы, но Дэн об этом чуть позже тогда скажет, я думаю. Окей, Дэн, go on. Okay, the last piece is speculative strategies, and that's betting on direction. It's betting the success of the speculative strategies is if the stock moves in the direction we want. So this speculative, so now we have a diversified, you have some strategies that benefit if the market stays in a range, and speculative strategies will benefit if the market moves against us. So this is the smallest part of my portfolio, and this is more directional. So I'm betting on a particular direction. Окей. И третья часть, в общем-то, портфеля у Дэна составляет спекулятивные стратегии. Да? Спекулятивные стратегии – это те стратегии, которые имеют сильную направленность, да? И зависят сильно от движения базового актива. Данные стратегии очень рискованные, поэтому, собственно говоря, они составляют небольшую часть и используются как в качестве диверсификации полностью портфеля. То есть, когда рынок стоит на месте и он колеблется на каком-то уровне, да, он зарабатывает на income стратегиях. Когда рынок начинает идти в какую-либо сторону, он работает спекулятивные стратегии, да, которые являются по своей сути очень направленными стратегиями. И тем самым, в общем-то, Дэн достигает некой сбалансированности портфеля. Окей, Дэн. Okay, let's see. Okay, these are the different strategies that I would utilize in each part of the portfolio, and we will go over a couple of these right now. Здесь, в общем-то, на следующем слайде вы можете видеть, какие стратегии относятся к income стратегиям, да, к долгосрочным стратегиям и спекулятивным. И несколько из них Дэн разберет чуть позже. Окей, Дэн, go on. The first strategy capitalizes on getting the probabilities in our favor every month. This is called a iron condor, but the strategy is something that we will put on every month in the same vehicle every single month. And this is a strategy where our probabilities of winning will range from 70 to 80%. Окей. Первая стратегия, которую Дэн хочет представить, разобрать, это стратегия железного кондора. Значит, основная ее цель – это по зарабатыванию на как раз-таки вероятностном факторе.
Дэн использует данную стратегию, открывает ее каждый месяц. И на одну и ту же стратегию, практически на один и тот же инструмент. И еще раз, да, цель это именно вероятностный фактор, то есть именно работает она, используя стандартное отклонение. Окей, Дэн. We are getting the probabilities in our favor by selling options that are very far out of the money. Дэн продает опционы, то есть на чем основывается, да, в общем-то, вот этот вероятностный фактор, он основывается на том, что Дэн продает опционы далеко вне денег. Окей. In this example, the vehicle is at $820, and we are selling an $885 call, $65 away on the upside, out of the money, and we're selling the 750 strike in the puts $70 away from the price on the downside. So we have a large range away from the price that I'm selling options. Окей. И вы можете видеть, что текущая цена базового актива, да, $820. И Дэн продает колы на расстоянии, вы видите, да, $885 страйки опционов вы можете видеть. И путы на расстоянии 750 страйк на расстоянии $70, 70 и $60 соответственно. И дальше он уже покупает путы и колы для, в общем-то, хеджирования своего открытого риска. Окей, Дэн. This strategy has about a 74% probability of winning every month. I will explain how that works. This particular trade we're looking at is put on about 44 days. You can see from expiration. So this trade is about 40 to 45 days long. We're going to stay in the trade about 3 weeks, but this is about a 74% probability of winning, and I will explain. Дэн говорит о том, что данная стратегия, именно эта стратегия, да, имеет вероятность, в общем-то, заработать деньги порядка 74%. И он старается именно получать, в общем-то, делать эту стратегию практически каждый месяц. Эта стратегия, которую он будет разбирать, она открыта за 30-35 дней до момента экспирации опционов. И удерживалась она порядка 3 недель. Окей, Дэн. И сейчас он немножко объяснит, да, будет картинка, как она работает. Окей, Дэн. Go on. Let me explain the probabilities. I'm selling an option at a 13 delta. The 885 calls have a 13 delta. That means there's an 87% probability this vehicle will not be over 885 and 44 days. Let me say that again. So the 13 delta of the 885 calls that I'm selling means there's an 87% probability that this vehicle at $820 will not be over 885 in 44 days. We have a statistical, the probabilities are drastically in our favor. Окей. Дэн говорит о том, что если вы посмотрите на таблицу, да, страйков, где указаны опционы, то вы увидите, что 885-й кол, который он продает, имеет дельту 13 пунктов. И это значит, и это говорит точнее о том, что существует вероятность порядка 87% того, что цена базового актива будет на момент экспирации будет ниже страйка данного опциона.
То есть еще раз, дельта, текущая дельта, да, 13. Если мы от 100 отнимем 13, да, получим 87. То есть 87% того, что данный опцион не окажется в деньгах, а так и сечет ничего не стоящим. Окей, Дэн. If we're selling, in this example, we're selling the 885 calls for $2.40. The vehicle is at 820. In 44 days, if this doesn't go through 885, we will put in our pocket the $240. We will collect the entire $240 if this doesn't go through 885 in 44 days. Окей. Дэн говорит еще раз, да, о том, что продавая данный опцион call за 35 дней по цене 2.40 или это $240, тем самым он, в общем-то, собирает эту премию от продажи опциона, и она останется у него, если за срок удержания позиции, да, за 30-35 дней, цена не пойдет выше данного страйка. Окей, Дэн. I will continue to discuss this, but I want to throw one comment to everybody. This strategy that I'm talking about, I'm looking at putting on every month in the same vehicle, and this would take about 20, maybe 30 minutes a week to manage. I just want to, this looks difficult, but I want people to understand this isn't something they have to sit around and watch all day. This is something that you just put on and in most cases leave it alone. So this isn't something you need to watch 8 hours a day. In other words, we can have orders in to manage this. A lot of traders can manage this in 30 minutes a month. Окей. Дэн говорит о том, что в качестве дополнения, он об этом говорил тоже до этого, что данную стратегию, опять, да, он строит ее, открывает каждый месяц. И время для ее, в общем-то, за слежением за данной стратегией или регулированием или управлением данной стратегией у него занимает порядка 20-30, может быть, минут в неделю. То есть он не сидит круглосуточно перед монитором или там всю торговую сессию. В общем-то, стратегия, она, получается, подходит для тех, кто, например, имеет какую-то постоянную работу, вот он говорил об этом, да, и кто не может сидеть постоянно за монитором. То есть она идеально подходит, потому что времени на ее управление тратится не так уж много. Окей, Дэн. On the put side, we're selling one 750 put 70 points away from the price for $6.80. That's $680. And if the vehicle doesn't go under 750 in 44 days, and the probability is it will not, we pocket the entire $680. Ага. И теперь вот Дэн, в общем-то, переходит к путам. Значит, он продает, как вы видите, 750 пут, да, значит, на расстоянии от текущей цены в $70, и премия от продажи данного пута получается $680. Таким образом, по аналогии с опционом call, если цена не упадет ниже данного страйка, то на момент экспирации Дэн полностью эту премию, которую получил от продажи опциона, оставит у себя. Ага, go on, please. Okay, the options that I'm buying, the 895 call and the 740 puts, I'm not buying them because I want to. I'm only buying those to limit my risk because this is a business and I can't have a business with unlimited risk. So they are strictly, I don't want to buy the 895 calls and the 740 puts, but they are strictly hedges, or they're strictly protection in case there's a big move. Окей.
Теперь Дэн говорит о тех опционах, которые он покупает. Да, мы видим, что здесь есть у нас опционы call со страйком 895 и опцион put со страйком 740. По большому счету Дэн не хотел бы их покупать, да, потому что это лишние траты. Но так как это продажа опционов это бизнес, да, то ему нужна страховка. И данные опционы, купленные опционы, являются всего лишь страховкой по данной позиции от какого-то резкого движения рынка и, конечно, от неограниченного риска. То есть Дэн хочет знать, где его риск, сколько он составляет, и, в общем-то, покупает опционы для того, чтобы застраховать себя от каких-то непредвиденных событий. Окей, Дэн, go on. This strategy works well in vehicles that are over $100, in vehicles that are solid. We don't want to do this in speculative or crazy stocks. These are vehicles, could be a stock or index, good solid vehicles that we would like to own for the next 2 years. These are good solid stocks. These are stable Russian stocks or stable American stocks or stable diversified indexes. Nothing crazy here. And we're going to be doing these in the same vehicle every single month. Окей. Дэн говорит о том, что данная стратегия работает очень хорошо на акциях, на хороших стабильных акциях, стоимостью, как правило, больше $100. Это либо какие-то, может быть, индексы, либо действительно акции, достаточно дорогие акции, которые ведут себя достаточно стабильно, достаточно предсказуемо, которые, возможно, даже Дэн хотел бы иметь в своем портфолио просто как акции, да, то есть достаточно надежные. И он избегает, конечно, использования данной стратегии на каких-то сумасшедших акциях, которые могут, в общем-то, вести себя непредсказуемо, делать большие, в общем-то, движения. Поэтому для данной стратегии необходимы достаточно предсказуемые акции, которые двигаются не очень быстро, и тогда это позволит вам действительно открывать данную стратегию каждый месяц на, в общем-то, с использованием одинакового инструмента. Окей, Дэн, go on. Okay. Now, let's talk about the Greeks, and then we'll look at the picture. The first Greek is delta, and these are position, what's the right word? These are position indicators, position gauges to monitor our position. But delta, when we're doing these positions pretty neutral, meaning we're not betting on the stock going a particular direction. We're putting these positions on pretty neutral, meaning we make money in a range. We're going in there with no opinion on the underlying. We make money in a particular range over 3 days. We're betting there's a probability that this will be in a range. So delta just means that we want that number as close to zero as possible. Окей. Теперь Дэн предлагает поговорить и рассмотреть греки данной позиции. Значит, первый грек, который вы видите в таблице ниже, это дельта. Да? Дельта, в общем-то, это может быть какая-то мера риска того, как себя позиция может вести. Желательно, безусловно, у данных позиций иметь дельту близко к нулю, то есть позиция должна быть максимально нейтральной, да, по возможности. Потому что, по большому счету, ставка делается именно на вероятность нахождения цены в определенном диапазоне. То есть мы, когда открываем стратегию, мы не имеем определенного мнения, куда пойдет рынок. По большому счету нам все равно. Нам необходимо, чтобы рынок остался за время удержания позиции всего лишь в определенном диапазоне,
Поэтому дельта нам нужна по возможности близкая к нулю. Окей, Дэн. Okay, now let's talk money. The credit says $235. That's the most we can make in this particular strategy. The way we get that is if we're buying one 895 call and selling one 885 call. And if we buy one 740 put and sell one 750 put, if you take the difference in those prices, we'll bring in $235 credit, and we will make that if the stock is between 750 and 885 in the next 44 days. Окей. Дэн говорит о том, что данная стратегия является кредитной. Вы можете видеть это в табличке, да, кредит. И кредит по данной позиции составляет $235. Данный кредит получается из-за разницы в стоимостях опционов. То есть Дэн продает более дорогие опционы, 885 кол и 750 пут, да, и покупает более дешевые 895 кол и 740 пут. Если сложить все эти цены, сумму продаж и сумму покупки, то кредит составит $235. И это та сумма, которая останется, если рынок, то есть останется у вас, если рынок останется в диапазоне между 885 страйком и 750 страйком. Вот в течение удержания позиции это порядка, значит, 30-34 дня. Окей, then go on. Okay, the margin there, M-A-R-G-I-N, margin, that's the risk. So if this $820 vehicle were to go to zero, it won't happen, but if your total risk is on the downside, if you look at the puts, 750 from 740 is 10 points. So your risk per credit spread is $1,000. So if this goes from 820 to zero, we would lose the difference in the strikes on the downside is 10, so that's $1,000, less the credit that we brought in, $235, or our total risk if this goes from 820 to zero and we do nothing is $765. So margin is risk. Окей. И следующая строка это маржа, либо маржинальное требование. В общем-то, это тот риск, $765, который вы несете по данной позиции. Если рынок упадет до нуля, да, данный индекс, Дэн говорит, что это маловероятно, но все же, да, если рынок выйдет за ваш диапазон и окажется ниже 740 пута, то вы получите убыток, равный $765. Значит, откуда складывается данный убыток и как его вам посчитать? Значит, считается он достаточно легко. Разница между страйками у вас составляет 10 пунктов. 10 пунктов в долларах это будет $1000 по каждому спреду, да, как два спреда, если мы рассмотрим. Значит, риск у вас по спреду составляет $1000, но $235 вы получили кредита от продажи опционов. И тогда общий риск 1000 минус 235 составит как раз таки вот эти $765 вашего максимального риска по данной позиции. Окей, Дэн. The margin is the total dollars you have to give the brokerage company to do this trade. That's your total risk. So for this trade, this small trade, you have to put $765 into this trade. That's your risk, or that's the amount of money you'll have to put up. And what we're trying to make is 15% every month. So we're not trying to make the entire credit of $235. We're trying to make 15% on our money. And again, the money I put up is $765. So I'm trying to make 15%, or about $115, half of my credit. Окей.
Значит, еще раз, да, о риске. Значит, $765 это ваш максимальный риск, который вы несете по данной позиции. Значит, какая цель по прибыли? Цель по прибыли, Дэн говорит, безусловно, это не весь тот кредит, который вы получаете при открытии данной позиции. Цель по прибыли составляет порядка 15%, то есть от маржинальных требований. То есть если вы посчитаете 15% от 765, то вы получите, может быть, 100 с чем-то долларов. Это та цель по прибыли, на которую рассчитывает Дэн. То есть это примерно половина от того кредита, который вы получили от продажи опционов и построения данной позиции. Окей, Дэн. My target on iron condors, what I try to make every month, is 10 to 15% monthly. Not yearly, 10 to 15% monthly on my money is my target. So if I'm trading $100,000 on iron condors, I am trying to make $10,000 to $15,000 per month on my $100,000. Окей. Дэн говорит, что вот эта цель 10-15%, да, это не годовая доходность, да, не годовые проценты 10-15, а это цель по доходности в месяц. Таким образом, если у него есть 100 тысяч долларов, да, то он рассчитывает в абсолютных деньгах получать, соответственно, 10-15 тысяч долларов ежемесячно. Окей, Дэн. The way to play this trade to win is, because we have the probabilities in our favor, we will probably win 9 or 10 out of 12 months. We will probably win 9 or 10 out of 12 months. Дэн говорит о том, что с учетом вероятности, да, с учетом ее при открытии позиции, о которой вот он говорил до этого, да, стандартного отклонения, он рассчитывает быть прибыльным, может быть, месяцев 9, да, из 12. То есть 9 месяцев из 12 он рассчитывает, что будут прибыльными. Окей, Дэн. I will give one simple risk management technique. If I'm trying to make $115, half of my credit, on my money of $765, and I expect to win 9 or 10 out of 12, the months I lose, I limit my loss. I never want to lose more than 1.5 times of my credit. So if I'm trying to make $115 out of my capital of $765, I never want to lose more than $170, which would be 1.5 times what I'm trying to bring in, or $115. So risk management, the key to winning in this strategy is, number one, playing every month. Number two, your losing months cannot be that much more than your winning months. And I try to cap my loss at 1.5 times of my projected credit. Окей. И Дэн говорит следующее. Target. Yes, I see. Дэн говорит следующее. Значит, если вы рассчитываете, что 9 месяцев из 12 у вас будут прибыльными, и ваша цель из полученного кредита это 10-15%, да, там примерно $115, то в те месяца, которые не являются для вас прибыльными, ваш убыток по каждой стратегии не должен превышать цели по прибыли, он должен быть, ваш убыток не должен быть больше, чем ваша прибыль, где-то больше 1,5 раз. То есть
Если мы 115 там умножим на 1,5, да, получим $170. Таким образом, значит, если ваша цель получения 115, ежемесячное получение $115, то в неприбыльный месяц ваш убыток не должен составлять больше $170. И в этом заключается, в общем-то, основная идея управления позицией, исходя из этого подхода. Окей, Дэн. This is a picture of the trade that we have been talking about. Здесь представлен на этом слайде как раз таки графический профиль той позиции, которую мы обсуждали вот на предыдущем слайде. Ага, окей, go on. On the axis to the left is our profit and loss potential in yields over the life of the trade, 44 days or whatever, 44 days. Ага. Значит, на графике слева вы можете видеть шкалу, да, где отмечены прибыли и убытки в процентном отношении к данной стратегии, да, которая удерживается 30, 34-35 дней до экспирации. То есть здесь наглядно вы можете видеть, сколько составляет ваша прибыль и убыток именно в процентах. Окей, Дэн. The yellow star at 820 is the current price of the stock. Желтая звезда, которую вы можете видеть, да, это текущее положение базового актива. Go on. The purple line that goes across, that's one standard deviation. That means over the course of the trade, 40 days, there's a 68%, there's probably over a 70% probability that the price, which is 820, will be somewhere along that purple line between 887 and 747, the break-even points. So that's what we're betting on. We're betting there's a 70% probability it will be, that price, which is at 820, will be somewhere along that purple line. One standard deviation. Также вы можете видеть, значит, фиолетовую линию, да, она как раз таки показывает одно стандартное отклонение, учитывая текущую цену и волатильность данного базового актива. То есть вы видите, что и Дэн рассчитывает, точнее, что есть статистическая вероятность, да, порядка 70%, что цена до момента экспирации не выйдет за пределы данного одного стандартного отклонения и останется между точками без убытка, которые здесь вы можете видеть на графике, 747.65 и 887.35. Вот на чем основан подход именно использования одного стандартного отклонения. Окей, Дэн. We make money between the break-even points of 747 and 887. We lose money if in 40 days, the length of this trade, if we're below the 747 break-even or above the 887 break-even. И мы будем с вами в прибыли, да, если цена базового актива останется, в общем-то, еще раз, да, в промежутках между точками без убытка по данной позиции. Да, это выше 747 и ниже 887. Убыток будет в том случае, если цена окажется, соответственно, ниже 747 и выше 887. Окей, Дэн. The three most important things to being successful with this trade. The three most important things being successful with this trade. Number one, the same vehicle every month. Number two, to put on this trade every month because of the probabilities. And number three, the most important, we cannot lose in a losing month more than 1.5 times what we make in a winning month. Good risk management. Окей. Значит, три
важные вещи, которые позволят вам зарабатывать на данной стратегии, да, которые выделяет Дэн. Значит, 3 важные вещи. Значит, первое. Один актив. То есть всегда торгуйте тот актив, который вы знаете. Вторая вещь. Открывайте эту стратегию ежемесячно, потому что подход к открытию данной позиции основан на вероятностном факторе. То есть вам необходимо открывать ее каждый месяц. Итак, значит, один актив открываете каждый месяц. И третий важный пункт – это, конечно, безусловно, риск-менеджмент, управление риском, управление капиталом. Ваш убыток не должен превышать вашу прибыль в 1,5 раза. Если вы будете соблюдать все эти 3 вещи, то вы можете достаточно успешно торговать данной стратегией. Окей, then go on. I will tell you how you can manage this trade in 10 minutes per month. И теперь он хочет рассказать о том, как управлять данной стратегией, уделяя всего лишь минут 10 в месяц, да? Окей. If Go on, I please. go and put this trade on day 40, so let's say I put this on every 40 days. Once I put this trade on, I immediately put an order in with my brokerage firm to take it off at my profit target. And I also have an order, we call it OCO, one cancels the other. I also put another order in if it goes against me at my loss target. So these orders are in all the time. I don't have to actively manage it. These orders are in, and if it hits my loss or my target, I will get out of the trade. So I can do this in 5 minutes when I enter the position. That's all I have to do. Окей. Собственно говоря, как управлять данной позицией? Ничего сложного, все достаточно просто. У американского брокера есть возможность размещения так называемых OCO ордеров, то есть это One Cancel Other. Один отменяет другой. Таким образом, Дэн, допустим, каждые 40 дней открывает данную позицию и сразу вдогонку отправляет еще 2 ордера на закрытие данной позиции. Один ордер, соответственно, take profit, да, с прибылью. Если прибыль получается по данной позиции, да, по той цели, то есть он ставит цель 10%, 10-15% по данной позиции, соответственно, он выставляет нужную цену, и если эта цена есть на рынке, его ордер закрывается, он забирает прибыль. И второй ордер, который он отправляет одновременно с take profit, это стоп-лосс, да, можно сказать. То есть если по данной стратегии получается убыток, то и цена достигает той цены, которую выставил Дэн на закрытие данной позиции, то срабатывает, соответственно, ордер на закрытие, а второй ордер отменяется. То есть, таким образом, Дэн тратит буквально 5 минут, чтобы открыть данную стратегию, чтобы отправить 2 еще дополнительных нужных приказа брокеру, и которые они, в общем-то, висят у него, там можно сделать, чтобы они висели до момента исполнения, да. Ну, точнее, не до момента исполнения, а до того, как их отменят. Есть get till cancelled, есть такой тип ордера. И все, то есть вот, в общем-то, все управление позицией. Окей, then go on. It's very important that the people listening understand this is a craft. They cannot go out there and do this successfully tomorrow. They need to learn the craft. I have my students paper trade this for 2 or 3 months first, then trade small dollars month in and month out. You gradually build up, and you need to do this small for about 1 year before you think about any serious money. You have to learn the craft. I just want to emphasize that this is like any business, you have to do this small because they're going to make a lot of mistakes on this. Окей. Дэн говорит о том, что, по большому счету, опционная торговля – это все-таки некое искусство, да? И
прежде чем начать торговать серьезными деньгами, Дэн советует начать с какого-то небольшого либо счета, либо, может быть, даже с paper money, да, демо-счета. И его студенты, которые он обучает торговле, они делают именно таким образом. Они начинают торговать либо на маленьких деньгах, либо на демо-счете и торгуют эти деньги, этот маленький счет, на протяжении 1 года, прежде чем переходить на какие-то серьезные деньги, потому что в начале вашего пути будет множество ошибок, да, и для того, чтобы, в общем-то, уменьшить свои потери, Дэн рекомендует торговать с маленьким счетом, где-то в течение года. Окей, Дэн, go on. The key to this strategy is discipline. Discipline is the key. Your ability to keep your losing months under control is the most important thing. So when you're in a particular month, if you're down more than 1.5 times your target, you have to take the trade off. You can't hope and bet and gamble. This is a business. Окей. Еще раз. Значит, основной ключ или основная суть использования данной стратегии, да, это ваша дисциплина. Это неукоснительное выполнение всех тех правил, которые вот Дэн говорил, да, вот 3 важные вещи. Один актив каждый месяц, и ваши потери ни в коем случае не должны превышать уже запланированный какой-то убыток. То есть вы должны уметь контролировать свои риски, быть дисциплинированным. Здесь нет на рынке никакой там какой-то надежды, гэмблинга, да, это, в общем-то, какой-то игры, как в казино. Дисциплина, четкое выполнение своих правил и контроль рисков. Вот в чем заключается успех. Окей, Дэн. If somebody has never done this strategy, I would do it on paper, no money for a couple months. And if I did do it with real money, would do it very, very, very small. Because again, you have to learn, be smart. Don't be foolish about this. I just want to emphasize that. Окей, Алексей. Да, если вы никогда не имели дела с данной стратегией, да, с данной позицией, то, безусловно, вы должны попробуйте свои силы сначала на демо-счете, разберитесь с ней, в чем есть тонкости, нюансы. Либо, может быть, на каком-то, опять же таки, маленьком счете, да, потому что нужно изучить данный подход, проверить его, в общем-то, не будьте умнее, не будьте дураками, Дэн говорит, вот такие конкретные слова. То есть не надо сразу бросаться грудью на амбразуру, постарайтесь постепенно входить в эту торговлю и торговать с небольшим аккаунтом, счетом. Окей, Дэн. Okay, it's almost 12. We've gone about an hour, and I have a couple more strategies. I would be happy to cover them. Another webinar. I wanted to go a little slower today because to make sure everybody understands it, but I would be happy to do another webinar sometime with a different strategy. But since we're pretty close to the hour, if there's a few questions, I'd be happy to answer some questions, but I think we'll wind it up. Oh, it's very pity that you have to go. Окей, Дэн говорит следующее, что уже прошел целый час, да, вебинара, у него какие-то есть еще свои дела, он приносит извинения, он думал, что будет это немножко все побыстрее. Он готов провести вебинар еще раз и разобрать оставшиеся стратегии, может быть, какое-то другое время. Если есть вопросы к нему, то вы можете задать их здесь, но желательно, я говорю, писать их на английском языке, потому что не знаю, смогу ли я перевести с русского на английский. Может быть, какие-то пару вопросов Дэн готов ответить, пока есть время. Есть ли вопросы, друзья? Any questions? Yes, then I translate. I asked them about questions. Okay.
then one of them ask you, how do you manage your position? Do you only close it, or maybe you make some adjustment? I definitely make adjustments, but one way of managing these trades, especially for beginners, is no adjustments. Get used to you can put the position on and take it off. That's one way of managing it. I use adjustments, but one way of managing this position is how I described today. Put it on, go for my target. I expect it 9 out of 12 months or 10. If I lose, I just take it off, the whole thing off. Once I hit my target loss, I just take it off. Окей. Значит, Дэн, вот Сусу 88 задавал вопрос, как управлять позицией, да? Значит, Дэн советует все-таки вначале именно просто ее закрывать. Безусловно, есть приемы, как можно управлять позицией, может быть, он об этом расскажет, но для начинающих, кто только разбирается в этой стратегии, лучше данную позицию закрывать. Then next question, how about capital allocation for this strategy? How much capital you put in? allocation? I would put like capital allocation of the portfolio, you mean? Yes, of portfolio, and how much money do you put in this strategy particular? How much money do you use? So here's how I do it with my students. Here's how I do it with my students. If they have very little experience, I will start them out doing a $3,000 or $5,000 iron condor, and if I will expect them to have 3 months or 4 months of good performance, and during those 3 or 4 months, I want to see a bad month to see how they handle it. If they handle the $5,000 well over 3 or 4 months, then I will move them up to maybe $15,000. And then I want to see them manage the $15,000 and be consistent for 3 or 4 months or 5 months. And if they're consistent with 15, then we'll go to 30,000. And so it's a gradual process. We start small and we work them up. Some students get over $100,000 in a year or year and a half, but at each level, they have to prove consistency for 3 or 4 months. Окей. Вадим, да, который 27-й, задавал вопрос, какую часть капитала под стратегию. Значит, Дэн рассказал о том, как он поступает со своими студентами. Значит, если вы только начинающий, да, в 3000-5000 долларов выделяете под стратегию, да, но это на самом деле, вот по опыту скажу, что может быть это 2-3 контракта вы будете использовать. Значит, если вы в течение нескольких месяцев показываете стабильность, если вы понимаете, как управлять данной позицией, и вы умеете контролировать свои убытки, да, потому что очень важно не те месяца, когда вы зарабатываете, а наиболее важно те месяца, когда все идет не так, когда вам необходимо принять решение о закрытии данной стратегии. Если вы с этим справляетесь на протяжении 3-4 месяцев, вы можете переходить на более крупный счет, например, 15 тысяч долларов, и опять все те же требования Дэн предъявляет своим студентам. Да, покажи мне стабильность на протяжении 5 месяцев, и тогда ты можешь перейти дальше. То есть процесс это эволюционный, медленный. Не надо сразу же закидывать полностью весь счет на данную стратегию. То есть тренируйтесь, будьте умнее. Then next questions. Do you sell weekly iron condors? Yes, but give you an example. If I'm doing $50,000 of 30 or 40 day iron condors, I might use 10% of that in weeklies, because weeklies can be more risky with the price. So I would use 10%, 10 to 20% of my iron condor money in weeklies. And the reason I keep it small is because the price risk
really increases with weeklies. Окей, I see. Ярослав, да, вы спрашивали, продает ли он недельные опционы. Не знаю, поняли вы, нет, но, значит, если есть, допустим, 50 тысяч долларов, да, то может быть там буквально процентов 10 от этой суммы Дэн выделяет на недельные кондоры. С ним немножко другая история, чем нежели с месячными опционами, скажем так, да, месячными кондорами. Дэн считает, что они более рискованные. Так, друзья, про волатильность не знаю, как спросить, если честно. Давайте там более простые вопросы я просто задам. Then next question. Do you trade VIX or VXX options? A little bit. I like to trade if I'm betting on the direction of the market or betting on volatility. I like playing the SPY or SPX better. They're easier to understand. Okay. I will bet on the volatility direction through SPY or SPX. I think they are easier to understand and more straightforward than trading VIX or VXX. Окей, I see. Ярослав, да, опять вы спрашиваете, значит, он иногда бывает торгует немного, да, но в основном, если есть какое-то у него мнение о рынке, о направленности, да, допустим, по волатильности, то он лучше будет использовать либо SPX, индекс S&P 500, да, либо SPY, для того, чтобы сыграть на, в общем-то, направленном движении по волатильности. Next question then, can you recommend how to make the upcoming downtrend? Say that again. You may click tab questions on chat, and there are questions for you. Maybe my pronunciation is not very good. Again, I read you. Can you recommend how to make the upcoming downtrend? If I understand the question correctly, I would, because we're in a very low option volatility environment, I might buy, how to take, I see. So maybe they're asking how to bet on the downside. You could, I could buy some out of the money puts in SPX, or you could buy some calls in the VIX if they're speculating on the downtrend, if that's what they're asking. Ну вот, Ярослав, на самом деле я тоже ваш вопрос до конца не понял, и Дэн тоже, да, может быть, вы его по-русски бы написали тогда. Но если, например, да, Дэн видит, что на рынке волатильность достаточно низкая, да, то, в общем-то, для того, чтобы сыграть на понижение, ну, опять же, он может использовать либо тот же SPY, либо, может быть, покупка колов на X. Так, Денсер, я вашего вопроса не понял. How to rules. Что это такое? Then next question. Have you got a high level of mathematics skills? And what mathematics level is necessary to trade the options? I don't have. Okay. Okay. Answer, please. I think, I don't have high mathematical. If you've made it through, you can understand 90% of the math involved if they've made it through 4th grade. Then repeat, please, again, please. Yes. I see that you don't have mathematics skills, and what do you say next? Yeah, you don't need, most of the math involved here is the equivalent of maybe what a 12-year-old would learn in school or less. You don't need higher mathematics. I see. Thanks. Дмитрий, вот Дэн не имеет, да, математического какого-то образования,
или в области математики, какого-то специального образования. И по большому счету Дэн говорит, что для торговли опционами, ну, вы не обязательно должны быть иметь там высшее образование, тем более по математике. Очень много людей торгуют и без образования. Друзья, будут ли еще? Денсер, я не понял твой вопрос, если честно. Почему твой вопрос пропустил? Потому что я не знаю, что такое rules, how you rules. Напиши по-русски тогда, может быть, я постараюсь перевести. Дэн, do you use triple calendar spreads? And does it make a sense? I don't think so. I think they're too complicated, and I would rather put on a single calendar, and if it moves, then I might add a double, but I don't usually do triples because most retail traders, it gets too complicated. Окей. Денсер, вот по вашему вопросу, да, тройным календарным спредом, Дэн даже не торгует такие позиции. Максимум, что он торгует, это двойной календарь, потому что, по его мнению, тройной календарь это слишком сложно и в управлении в том числе. Так, Юрий Степанович, я ваш вопрос не переведу, это слишком сложно. Либо на английском пишите, либо тогда пропускаем. Так, друзья, будут ли еще вопросы? Кондором в СУСУ 888 Дэн ответит в следующий раз. Либо можете написать мне на e-mail, я постараюсь вам что-нибудь подсказать. Нет, это не военная тайна, но пока Дэн не сможет сейчас рассказать, это достаточно глубокая тема. Здесь за 5 минут не ответить. Then, next question. Do you trade futures options or not? What about I don't bonds? trade. A little bit. What is it? What is this? I trade bonds. Yes. Okay. We do iron condors in bonds options. Yes. Окей. Ну, Дэн в основном не торгует, конечно, фьючерсы, но вот на банды он делает иногда тоже железные кондоры. Да, в основном у Дэна по опыту его презентации он торгует именно либо акции, либо индексы. Okay, then I don't have any questions for you. Okay. Well, thank you, Ilya. I would be happy another time to finish a couple of the strategies and tell everybody I appreciate their time and thank you. Окей, Дэн говорит, что вам всем большое спасибо, было приятно провести вебинар, и он готов еще раз посвятить свое время для нас, для проведения еще одного вебинара. Дэн, мы с тобой потом переговорим, как управлять кондором, я думаю, для тебя это не проблема. Окей, Дэн, I say you thank you very much. It was a pleasure to talk with you and work with you during combined webinar, and we will glad to see you again, of course. Thank you very much. All right. Thank you, Ilya. We'll talk. Thanks. Okay, bye-bye.